年の1便の ANA6751 便チューリッヒ行きのお客様はただいまから37番目よりご搭乗ください。Attention please. Departing passengers on Swiss International Airlines Flight 161 Flight 6751 to Zurich. Please proceed to gate number 37. A very good morning from the flight deck. It's your captain. My name is Stefan Volz. With me, my two first officers, Pierre König and Balthasar Gisin. So we're still counting the passengers just to make sure that everybody's on board. The loading has been finished a couple of minutes ago, and I guess we will be ready to start the engines within the next 5 to 10 minutes. The delay is due to the late arrival of the aircraft, but we'll do our best to catch up that delay with flying a bit higher speeds. Today's routing over the North Pole region, you may have a good view to Greenland and also before that to Alaska. And I'll be back with you about 40 minutes prior to landing with the latest weather information from Zurich. As you might have some light turbulence from time to time, I'd like to ask you to keep your seatbelts fastened whenever you're seated, and please observe the fasten seatbelt sign. Now I hope you feel comfortable on board. I wish you a very pleasant flight. Schönen guten Tag, verehrte Fluggäste, spricht der Kapitän. Mein Name ist Stefan Volz. Mit mir im Cockpit meine beiden ersten Offiziere, Balthasar Gisin und Pierre König. Ja, wir warten noch auf die genaue Anzahl Passagiere, den sogenannten Headcount, um sicher zu gehen, dass alle Passagiere an Bord sind. Sobald dies erledigt ist, werden wir die Türen schließen und uns bereit melden für den Triebwerkstart. Die Verspätung ist aufgrund der verspäteten Ankunft des Flugzeuges entstanden. Wir werden natürlich unser Bestes tun, das so gut wie möglich aufzuholen. Danke für Ihr Verständnis. Das Wetter auf unserer Route, die uns übrigens in Richtung Nordpol führt, über Alaska und dann Grönland, in Richtung Europa, ist recht gut. Von Zeit zu Zeit vielleicht einige leichte Turbulenzen. Diese werden verursacht durch die starken Winde. Deshalb möchte ich Sie bitten, Ihre Sitzgurte geschlossen zu halten und das Anschnallzeichen zu beachten. Ich melde mich wieder rund 40 Minuten vor unserer Ankunft, noch mit Wetterinformationen von Zürich. Hoffe nun, Sie fühlen sich wohl bei uns an Bord und wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. 皆様おはようございます。ただいまの操縦士よりのご挨拶を日本語に書いてご案内いたします。本日はサイレンスメンバースイスにご搭乗くださいまして誠にありがとうございます。本日は長時間フライトのため3名の操縦士が交代にて成田チューリッヒ間を運航いたします。離陸後チューリッヒまでの飛行時間は14時間の予定でございます。また、ただいま当機は再度皆様のご搭乗人数を確認しております。その後、滑走路へと向かってまいります。それでは長い飛行時間ではございますが、ご到着までごゆっくりとお過ごしくださいませ。Arm the slides. Grüezi und guten Tag, liebe Fluggäste. Im Namen von Swiss, einem Mitglied von Lufthansa Group und Star Alliance, heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord unseres Fluges nach Zürich. Mein Name ist David Martinez, ich bin der Maître de Cabine und zusammen mit Maître de Cabine Dominika Walaszczyk und der ganzen Besatzung freue ich mich sehr, auf diesem Flug begleiten zu dürfen, der uns in 14 Stunden an unsere Destination bringen wird. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord.
Good morning. On behalf of Swiss, a member of Lufthansa Group and Star Alliance, we would like to welcome you on board this flight to Zurich. My name is David Martinez. I'm your maître de cabine, and together with maître de cabine Dominika Walaszczyk and the whole crew, I am pleased to have you on board this flight, which will take us in 14 hours to our destination. We wish a pleasant stay on board. 様、本日もスタイランスメンバースイスチュリヒ国際空港行きにご搭乗くださいまして誠にありがとうございます。本日この便の機長はステフェン・ボルツ、また私ども客室乗務員のチーフはデイビッド・マルティネスでございます。離陸後チュリヒ国際空港までの飛行時間は14時間の予定でございます。まもなくいたしますと、当機の非常用設備のご案内をいたします。前方のスクリーンにご注目ください。Hey. Yeah, I'm excited. Can't wait to be back. Welcome aboard our Swiss flight today. Please remove your headphones now for the following safety instructions. Your carry-on baggage must be stowed under the seat in front of you or in the overhead bins. Power banks and e-cigarettes may not be put in the overhead bins. Do not stow any carry-on baggage at the emergency exits or in front of a bulkhead seat. Larger items such as laptops must be safely stowed during taxiing, takeoff, and landing. Smaller items such as tablets or phones must be safely secured in your hand or stowed away. Power outlets may not be used during taxiing, takeoff, or landing. And when charging your device in flight, you must keep it visible at all times. Power banks and e-cigarettes may not be used or charged on board. Please fasten your seatbelt now as we prepare for takeoff. To open it, lift the buckle. If your seat has a shoulder belt and you are taller than 1.30 m or 4'3", you must fasten it for taxiing, takeoff, and landing. Secure infants with the infant belt, which will be provided by your cabin crew. Whenever the fasten seatbelt sign is on, the lavatories may not be used. As turbulence can occur unexpectedly, you must keep your seatbelt fastened whenever you are seated. If your electronic device is damaged, overheats, emits smoke, or is lost in your seat, do not move the seat and alert the cabin crew immediately. Smoking and vaping, including all smoking devices or alternatives, are strictly prohibited on board. This includes the lavatories, which are fitted with smoke detectors. In the unlikely event that cabin pressure is lost, oxygen masks will be released automatically. If a red strap appears, pull it down to reach your mask. Pull the mask towards your face and cover your nose and mouth. Then help children and other passengers. In case of impact on land or water, position yourself as shown on the screen and on the safety instructions card. In case of an evacuation, follow the illuminated escape path markings. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and on the safety instructions card. Check your closest exit now. It may be behind you. You must leave all your carry-on baggage behind and remove any high heels to avoid damaging the slides. In the event of a water landing, the evacuation slides will serve as rafts. For the exact location of your life jacket, please see the safety instructions card. Pull the life jacket over your head and fasten the strap. Do not inflate it until you leave the aircraft. To inflate your life jacket, pull on the red tag. If it does not inflate or if it needs more air, blow through the rubber tube. The safety instructions card in your seat pocket shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study it carefully prior to takeoff. We will soon be ready for departure.
For takeoff and landing, please ensure that the back of your seat is in a fully upright position. Your leg rest is in its original position, your table, video handset, and screen are stowed away, and the window blinds are open. We would like to remind you that only alcohol served by the cabin crew may be consumed on board. Unruly behavior will not be tolerated and may be prosecuted. For your safety, crew instructions must be followed at all times, and all cabin signs must be adhered to. For further information, please contact your cabin crew. Thank you for your attention and enjoy your flight. There's a place where everything feels just right. The atmosphere, the service, the comfort. This place knows no bounds and turns a journey into a destination. The greatest comfort on earth can be found in the sky. The new in-flight experience Swiss senses. We sense what you need. There's this idea that there's a perfect way to go, a plan to follow. But when you choose your own road, that's where true character begins. When the spark becomes a fire. Instinct, intuition, that's freedom.
If it tastes good, you drink more and more. You feel more present, more alive, more at peace. You feel unstoppable. Follow your thirst with the new Ricola drink cubes. Geschätzte Fluggäste, aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wann immer Sie den Sitzplatz eingenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablagen vorsichtig, da Gepäckstücke herausfallen könnten. Sobald wir unsere Reiseflug erreicht haben, beginnen wir mit dem Service. Bis circa eine Stunde vor der Landung haben Sie die Möglichkeit, Markenprodukte aus unserem Swiss Inflight Shopping Sortiment einzukaufen.
Auf diesem Flug haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Internetdienste in Anspruch zu nehmen. Verbinden Sie Ihr elektronisches Gerät mit dem Swiss Connect Wi-Fi. Beachten Sie jedoch, dass aufgrund der Flugroute über den Nordpol das Internet für 5 bis 6 Stunden in der Mitte des Fluges nicht verfügbar sein wird. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Your attention please. For safety reasons you're required to keep your seatbelt fastened whenever you are seated or the respective cabin sign is on. Please open the overhead bins carefully as baggage may fall out. As soon as we have reached our cruising altitude, we'll start with the service. Later we will have the possibility to buy duty-free articles from our Swiss Inflight shopping up to about 1 hour before landing. On this flight you have the possibility to use internet services. Simply connect your electronic device to the Swiss Connect Wi-Fi and choose between the free messaging option and the chargeable packages. However, please note that due to the flight route over the North Pole, the internet will not be available for 5 to 6 hours mid-flight. For further questions, please do not hesitate to contact one of our cabin crew members. 皆様にご案内いたします。皆様ご自身の安全のため、飛行中、お席にお着きの際、並びにシートベルトサイン点灯中には、シートベルトは常にお締めくださいますようお願いいたします。通用の棚をお開けになる際には、お手荷物が滑り出ることもございますので、どうぞご注意ください。当機はただいま上昇を続けておりますが、水平飛行に移りました後に、皆様のお飲み物、ご昼食をお持ちいたします。皆様のお食事が終わりました後に免税品の販売をいたします。また、機内ではインターネットおよび電話サービスをご利用いただけます。お手持ちの電子機器を Swiss Connect Wi-Fi に接続し、無料メッセージオプションもしくは有料 Wi-Fi パッケージのいずれかをお選びください。なお、本日北極圏ルートを飛行するため、インターネットがつながりにくい場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。ご質問、ご希望ございましたら、どうぞ乗務員までお知らせください。Dear guests, I would like to give you a brief overview of the meal service on board. In a few moments, we will be serving you an aperitif, which will be followed by lunch. During the flight, we will pass through the cabin with the snacks. We will also be serving you a dinner about 2 hours before landing. We wish you a pleasant flight and a bon appetit. Liebe Gäste, gerne gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Mahlzeiten an Bord. In wenigen Augenblicken servieren wir Ihnen ein Aperitif, gefolgt von einem Mittagessen. Während des Fluges werden wir Ihnen Snacks anbieten. Circa 2 Stunden von der Landung offerieren wir Ihnen ein Abendessen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und guten Appetit. Released. Verehrte Fluggäste, Herr Kapitän, ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug, konnten sich etwas erholen und den Service der Cabin Crew genießen. Ja, wir konnten einiges der Verspätung aufholen, nicht ganz alles leider, aber ich gehe davon aus, dass wir in rund 40 Minuten in Zürich landen werden. Das hängt noch etwas natürlich von der Verkehrssituation ab. Zürich meldet uns leicht bewölkten Himmel, etwas Quellbewölkung. Temperaturen immer noch auf der heißen Seite, 31 Grad Celsius, und für den Abend sind einige Gewitter vorhergesagt. Wir werden uns nun auf die Landung vorbereiten. Ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, bedanke mich, dass Sie Swiss gewählt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ladies and gentlemen, your captain. I hope you had a good flight, could get some rest and enjoy the service of the cabin crew. We're just passing the region of Brussels, heading now towards Basel and then to Zurich. The landing there in about 40 minutes, so we were able to catch up some of the delay, but unfortunately not the whole delay. Today's weather report shows partly cloudy skies. It's still quite hot, 31 degrees centigrade. We expect some thunderstorm and showers of rain in the evening.
As we have to prepare for the approach now, I'd like to say goodbye to you. Thank you very much for having chosen Swiss, and I wish you a very pleasant evening. 皆様、ごゆっくりお休みいただけましたでしょうか。ただいまの操縦室からのご案内を日本語に変えてご案内いたします。当機は順調に飛行を続けてまいりまして、あと40分ほどでチューリッヒ国際空港へ到着いたします。地上からの入りました報告によりますと、チューリッヒ空港天候は雷、気温は摂氏31度との報告が入っております。本日もサイレンスメンバースイスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。この後、操縦室は着陸の準備に入りますため、先ほどのアナウンスをもちまして、操縦室からのご搭乗の御礼等会させていただきます。操縦室一同に代わり御礼申し上げます。ご到着残りわずかとなりましたが、どうぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。Geschätzte Fluggäste, wir werden nun die Kabine für die Landung vorbereiten. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher in der Gepäckablage über Ihnen oder unter dem Vordersitz verstaut ist. An dieser Stelle möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Spende für die SOS Kinderdörfer zu tätigen. Besten Dank. Your attention, please prepare the cabin for the landing. Please make sure that your hand luggage is securely stowed in the overhead compartments or under the seat in front of you. At this point, we would like to remind you that you have the possibility of making a donation for the SOS Children's Villages. Thank you. 皆様にご案内いたします。まもなく当機はチューリッヒ国際空港に向けて降下態勢に入ります。どなた様も離陸時同様、お手荷物を上の棚かお座席前下のスペースにしっかりとご収納くださいますようお願いいたします。私たちスイスでは恵まれない子どもたちのために寄付を募る SOS チルドレンビレッジを実施しております。ご協力いただけます方はイヤホンが入っておりました袋をご利用になり乗務員までお渡しください。またこれより20分ほどいたしますとシートベルト着用サインが点灯しお化粧室はご利用いただけません。化粧室はこれより20分以内にお済ませになりお席にお戻りいただきますようお願いいたします。Prepare for landing. Liebe Fluggäste, wir bitten Sie wieder Platz zu nehmen und Ihre Sitzgurte zu schließen. Passagiere in Business-Klasse und Premium Economy sind zusätzlich gebeten, für die Landung die Schultergurte zu schließen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre elektronischen Geräte wie auch Ihr Handgepäck für die Landung korrekt verstaut sind. Bitte öffnen Sie die Sonnenblenden, stellen Sie Ihre Sitzlehne senkrecht und klappen Sie Ihren Tisch, die Fußstütze und den Bildschirm zurück. Zur Landung trennen Sie auch bitte alle elektronischen Geräte von den Stromanschlüssen. Die Safety Instructions Karte befindet sich in Ihrer Sitztasche. Lesen Sie diese vor der Landung aufmerksam durch. Im unwahrscheinlichen Fall einer Evakuierung müssen Sie Ihr Handgepäck zurücklassen. Besten Dank. Your attention please, we ask you to return to your seat and to fasten your seatbelt. Please make sure that your electronic devices as well as your hand luggage are securely stowed for the landing. Then open the window blinds, put your seat back in the upright position and fold away your table as well as your leg rest and video screen. For landing, please also disconnect all electronic devices from the power outlets. The safety instructions card is in your seat pocket. Please read it carefully prior to landing. In the unlikely event of an evacuation, leave any hand luggage behind. Thank you. 皆様にご案内いたします。当機はただいまチューリッヒ国際空港に向けて降下態勢に入りました。どなた様もお座席にお戻りになり、シートベルトをしっかりとお締めください。お手持ちの電子機器はフライトモードに設定されるか、電源を完全にお切りくださいますようお願いいたします。また、お使いになられましたお座席の背もたれ、テーブル、フットレスト、肘掛け、パーソナルスクリーンはすべて元の位置までお戻しください。視界確保のため、窓側にお座りのお客様は窓の日よけを一番上までお開けください。また、お席につなげているコンセントはすべてプラグから抜いていただきますようお願いいたします。着陸に際しまして、お座席前ポケットにございます安全のしおりをご一読ください。万が一の緊急時には手荷物を持たずに脱出してください。
Sollte Ihr Flug unter Short Connection gelistet sein, sind Sie gebeten, sich unverzüglich zu Ihrem nächsten Abfluggate zu begeben. Besten Dank. Your attention please, if you're transferring onto connecting flight in Zurich, you may find information concerning your next departure gate in the airshow channel of your video screen. If your flight is listed under short connection, you are requested to proceed directly to your next departure gate. チューリッヒにてお乗り継ぎ便のお客様にご案内いたします。ただいま前方のスクリーンにてお乗り継ぎ便の情報が表示されております。ゲートに皆様お進みいただきますようお願いいたします。